ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്നില്ല. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് 3 കണക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ട്. ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് നമ്മൾ കണ്ടു 3 ടെർമിനൽ ഉണ്ടാകും, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ടെർമിനൽസ് ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബേസ് കോമൺ ആക്കിയിട്ട്, ബേസ് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആക്കി നമുക്ക് അടുത്ത കണക്ഷൻ എടുക്കാം. അതുപോലെ എമിറ്റർ കോമൺ ആക്കിയിട്ട് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആക്കിയിട്ട് കണക്ഷൻ എടുക്കാം. കളക്ടർ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആക്കിയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കോമൺ ബേസ് കണക്ഷൻ, കോമൺ എമിറ്റർ കണക്ഷൻ, കോമൺ കളക്ടർ കണക്ഷൻ. ഈ കോമൺ ബേസ് കണക്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ബേസ് ടെർമിനൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഫോർ ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ബോത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ NPN ആൻഡ് PNP സർക്യൂട്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ 2 വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, VEയും VCBയും. അപ്പോൾ അതിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് സൈഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസും റിവേഴ്സ് ബയാസും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 ബാറ്ററി കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും കണക്ഷൻ നമ്മൾ കോമൺ ബേസ് ഇസ് കോമൺ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഈ കേസിലെ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ആൽഫ. Alpha, the ratio of change in collector current to the amplification output by input ആണ്. അപ്പോൾ output the ratio of change in collector current, ഇവിടെ collector current collector ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ collector current to the change in emitter current, ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നത് emitter I ആണ്. അപ്പോൾ emitter current at constant collector base voltage VCB is known as current amplification factor, that is alpha equal to delta IC by IA at constant VCB. Then expression for collector current, total collector current നമ്മൾ ലീക്കേജ് കറണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ലീക്കേജ് കറണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് വരാം ഡ്യൂ ടു ദി മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കളക്ടർ കറണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു alpha is IC by IA, so IC is equal to alpha IE plus, and we have to consider the leakage current, and the leakage current is denoted by ICBO, that is collector base emitter is open. emitter open ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ വരുന്ന കറണ്ട് കൊണ്ട് ദ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് നമ്മൾ ICBO എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? IC is equal to alpha IE plus ICBO എന്ന് എഴുതാം. And we already know that the emitter current is equal to IC plus IB. So IC is equal to alpha into IC plus IB plus ICBO എന്ന് എഴുതാം. സോ നമ്മൾ ഇതിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ IC കോമൺ ആക്കിയിട്ട് IC into 1 minus alpha equal to alpha IB plus ICBO. Then from that IC is equal to alpha by 1 minus alpha into IB plus ICBO by 1 minus alpha എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ IC is equal to ഇതാണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക, ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ബുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലാത്തവർ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കോമൺ ബേസ് കണക്ഷൻ. കോമൺ ബേസ് കണക്ഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ഡോൺ ഹിയർ. എക്സ് ആക്സിലെ VEB, Y ആക്സിസിലെ എമിറ്റർ കറണ്ട്, then VCB at 0 voltage and VCB equal to 10 voltage, and VCB equal to then higher voltage anymore, then it goes from another this one. Okay, and the curve between the IE
and the emitter base voltage VB at constant collector base voltage is known as the input characteristics of the common base circuit. The emitter current IE increases rapidly with a small increase in emitter base voltage VEB. It means that the input resistance is very small. In the case of common base connection, the input resistance is very small. The emitter current is almost independent of the collector base voltage VCB. This leads to the conclusion that emitter current is almost independent of the collector voltage. That means in the case of common base, the emitter current is almost independent of the collector voltage. And input resistance, when using the Ohm's law, we can write delta Ri equal to delta VBE by delta I at constant. Then output characteristics it is drawn here. So it is the curve between VCB and IC. Okay. The collector current IC varies with VCB. Okay, it increases, then it becomes constant. Only at very low voltages, the transistor is never operated in this region. Okay, transistor will be operated in the above this voltage. When the value of VCB is raised above 1 or 2 voltage, the collector current becomes constant as indicated by the straight horizontal curve here. It means that IC is independent of the VCB. That means uh, as increasing the VCB, you can see that the collector current is still constant. So it means that the collector current becomes constant, indicates that it is independent of the VCB. That means the emitter current flows almost entirely flows through the collector and therefore the transistor is operated in this region. Okay. And a very large change in the collector base voltage produces only a tiny change in collector current. This means that output resistance is very high. So the output resistance is very high. From the Ohm's law, the output resistance RO equal to delta VCB by delta IC at constant I. Then next connection, common emitter connection. The common emitter connection, the NPN and PNP connection കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ transistor, the emitter is taken as common for input and output circuit. So this type of circuit is known as common emitter circuit. Okay. Base here the amplification factor is known as base amplification factor and it is beta, and beta is equal to the ratio of change in collector current delta IC to the change in base current delta IB is known as base current amplification factor, where beta is equal to delta IC by delta IB. And we know that in almost any transistor, less than 5% of emitter current flows as the base current. Therefore, the value of beta is generally greater than 20. Usually, its value ranges from 20 to 500. And this type of connection is frequently used as it gives appreciable current gain as well as voltage. Common emitter current circuit നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള current gain voltage gain നൽകുന്നത് കൊണ്ട് generally we use this type of circuit in almost gain ആവശ്യമുള്ള സർക്യൂട്ടുകളിൽ നമുക്ക് common emitter circuit നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Then we can find the relation between beta and alpha. We already know that beta is delta IC by delta IB and alpha ഈ derivation ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ derivation നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. Beta is delta IC by delta IB, alpha is equal delta IC by delta I.
and we know that I is equal to emitter current is the sum of the base current and collector current. Then delta IE is equal to delta IB plus delta IC, and from this we can write delta IB is equal to delta IE minus delta IC, and substituting this delta IB in this equation, so that we can write beta is equal to delta IC by delta IE minus delta IC. So direct ആയിട്ട് ഇതിന് ചെയ്യാതെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൻസർ ആണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിവൈഡിങ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് RHS of this expression by delta IE. Therefore, we get beta equal to delta IC by delta IE divided by delta IE by delta IE minus delta IC by delta IE. And we know that delta IC by delta IE is alpha. Therefore, alpha by we can cancel this and we will get 1 minus alpha. So beta is alpha by 1 minus alpha. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇത് ചോദിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ഡെറിവേഷൻ എസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Okay. And it is clear that alpha approaches unity, beta approaches infinity. Okay, if alpha is 1, it becomes alpha 1 by 0, become beta infinity. So if alpha approaches to unity, then beta approaches to infinity. In other words, the current gain in the common emitter connection is very high. It is due to this reason that the circuit arrangement is used in about 90 to 95% of all transistor applications. അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ എമിറ്റർ കണക്ഷനാണ്. Then expression for collector current, and we know that I is equal to IB plus IC, and we have seen that IC is equal to alpha IE plus ICBO, and we can write IC is equal to alpha IE plus ICBO. ഐനെ നമുക്ക് IB plus IC എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ ഇൻറ്റു IB plus IC plus ICBO. Then IC എന്നെ കോമൺ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ IC ഇൻറ്റു 1 minus alpha equal to alpha IB plus ICBO എന്ന് എഴുതാം. Or IC is equal to alpha by 1 minus alpha into IB plus 1 by 1 minus alpha ICBO. Okay. And we have we know that IB is almost 0. It means very minute base current flows through the base terminal. So we can take it approximately 0. So in that case, uh, it becomes 0. Then IC is equal to 1 by 1 minus alpha ICBO. So IB is equal to 0 on the case, we can consider ICO is common collector emitter base open. Base open case, no current is flowing through the base terminal. In that case, we can consider ICO is equal to 1 by 1 minus alpha ICBO. And when we substitute this term as ICO in this expression, we can write IC is equal to alpha by 1 minus alpha IB plus ICO. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. Therefore, alpha by 1 minus alpha എന്നുള്ള beta നമുക്ക് എഴുതാം. Therefore, IC is equal to beta IB plus ICO. Problems ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. Then നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് characteristics of common emitter connections. The input characteristics output characteristics ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ലാബിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടാണിത്. ഈ സർക്യൂട്ട് വരച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ VB മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബേസിൻ്റെ എമിറ്ററിൻ്റെ അടുത്താണ്. ദെൻ ബേസ് കറണ്ട് കാണുന്നത് ബൈ കണക്ടിങ് എ മൈക്രോ അമ്മീറ്റർ ഇൻ ദി ബേസ് ടെർമിനൽ. Then IC can we connect a ammeter here. Then a volt VCE we can find across collector point and emitter point. The rheostat connected. ഈ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, സർക്യൂട്ട് വരച്ച് പഠിക്കുക.
lab okay. Then input characteristics. It is the curve between base current IB, and base emitter voltage VBE at constant collector emitter voltage VCE. So, this is input characteristic common emitter circuit. The characteristics resembles that of a forward biased diode curve. Forward biased diode അതേപോലെ കാണുന്നില്ലേ? Is expected since the base emitter section of transistor is a diode and it is forward biased. As compared to common base arrangement, IB increases less rapidly with VB. Therefore, input resistance of common emitter circuit is higher than that of common base circuit. So, input higher on input resistance Ri is equal to from Ohm's law we can write delta VB by delta IB at constant VCE. Then output character അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോമൺ എമിറ്ററിൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ആണത് കാരണം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമുക്കത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് and output characteristics it is the curve between collector current IC and collector emitter voltage VCE at constant base current IB അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കളക്ടർ y ആക്സിസിൽ എടുത്തു VCE in the x ആക്സിസിൽ എടുത്തു ഈ കർവ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക the output characteristic is shown here then when we fix IB at some 5 microampere the collector current varies slowly increases as increasing the VCE then after we can call it as a new voltage after new voltage the collector current become constant okay ഈ ഓരോ കേസിലും ബേസ് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് new voltage നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എത്ര ആണെങ്കിലും പക്ഷെ ബേസ് കറണ്ട് കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് കളക്ടർ കറണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കർവ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല the collector current IC varies with the VCE for VCE between 0 and 1 voltage only. After this, collector current become almost constant and independent of VCE. This value of VCE up to which collector current IC changes with VCE is called the knee voltage. The transistors are always operated in the region above the knee voltage. The transistor operated above the knee voltage. Above the knee voltage, the IC is almost constant and straight line. And however, a small increase in IC with increase in VC is caused by the collector depletion layer getting wider and capturing a few more majority carriers before electron hole combinations occur in the base area. For any value of VC above knee voltage, the collector current IC is approximately equal to beta IB. Then output resistance from the Ohm's law we can write R out is equal to delta VC by delta IC at a constant IB. And it is maybe noted that whereas the output characteristics of common base circuits are horizontal, they have noticeable slope for the C circuit. Therefore, the output resistance of C circuit is less than that of the common base circuit. Its value is of the order of 50 kilo. So, output resistance വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും compared to common base. നമുക്കിനി അടുത്ത കണക്ഷൻ നോക്കാം common collector connection. അപ്പോൾ കോമൺ കളക്ടർ കണക്ഷന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കളക്ടർ ടെർമിനൽ ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആക്കി ഇൻപുട്ടിന് എടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിന് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ NPN സർക്യൂട്ടും PNP സർക്യൂട്ടും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വോൾട്ടേജിന്റെ ഈ ബാറ്ററിന്റെ ടെർമിനൽ നോക്കുക ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡും ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Here, the current amplification factor is known as is denoted by the lambda gamma. The ratio of change in emitter current delta E to the change in base current is known as the current amplification factor is common collector current, and where gamma is equal to delta E by delta IB. Here, the voltage gain is
voltage gain is always less than unity in case of common collector circuit. നമ്മൾ voltage amplification നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. And the relation between gamma and alpha, we know that gamma is delta I by delta IB, alpha is equal to delta IC by delta I. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ we know that I is equal to IB plus IC, delta I equal to delta IB plus delta IC, or delta IB is equal to delta IE minus delta IC. And substituting the value of delta IB in the gamma equation, so we can write gamma is equal to delta IE by delta IE minus delta IC, and divided the numerator and denominator of this right hand side term by delta E. Therefore we get gamma is equal to delta E by delta E divided by delta E by delta E minus delta IC by delta E. Therefore it becomes 1 by 1 minus alpha. It is gamma is equal to 1 by 1 minus alpha. This is short answer derivation. Then expression for collector current IC is equal to alpha E plus IC BO. Then IE equal to IB plus IC. Then we substitute IC alpha E plus IC BO. Then we can take the IE common, IE into 1 minus alpha equal to IB plus IC BO. Therefore IE equal to IB by 1 minus alpha plus IC BO by 1 minus alpha. And we can equate almost with IE with IC. So IC is equal to beta plus 1 IB plus beta plus 1 ICBO. നമ്മുടെ 1 by 1 minus alpha നമ്മുടെ approximate equation കാണുന്നുണ്ട്. Beta is equal to alpha by 1 minus alpha, beta plus 1 നമുക്ക് alpha by 1 minus alpha plus 1 operation നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ we will get 1 by 1 minus alpha എന്നുള്ളത് beta plus 1. Okay, ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം, പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. And the common collector circuit has very high input resistance and very low output resistance. Due to this reason, the voltage gain provided by this circuit is always less than 1. Therefore, this circuit arrangement is seldom used for amplification. It is primarily used for impedance matching. For impedance matching, we this circuit a common emitter, common collector circuit. The comparison is a question. ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് comparison characteristics input resistance common base low ആണ്, common emitter low ആണ്, common collector very high ആണ്. Then output resistance common base very high, common emitter high, common collector low. Voltage gain common base about 150, common emitter about 500, common collector less than unity. Applications: common base is using for high frequency applications, common emitter is using for audio frequency application, common collector is using for impedance matching. Then current gain common base less than unity, common emitter beta is high, and common collector the current gain is appreciable. And commonly used transistor connections. Commonly used നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു common emitter circuit ആണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. Main reason high current gain, high voltage and low power, and power gain, high voltage and power gain, moderate output to input impedance ratio. Then നമുക്ക് transistor as an amplifier in common emitter arrangement അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം.